Today, I am going to discuss the type of cyber attacks. This question is very, very important. You will get in section 4 of IIoT question paper, either in question number 7A, 7B, or 8A, 8B. So, let us start the types of cyber attacks. The first type is malware attack. It is called as a malicious software. So, malware attack, malware is a bad software. It is a bad software, and this software is created by um, the hackers. It is created by hackers in order to harm your computers, or they may steal your data, or they may make a money. What are the different types of malware attacks? The virus, worms, trojans, spyware, and ransomware. So virus, it attaches to a file. Virus, it attaches to a file and it spreads when you share them. When you share your file, it spreads. That is virus. So what is worm? Worm spreads by itself. So it spreads through the networks. So without needing the help, it starts replicating across the network. That is worm. Trojan. Trojan, it looks like a useful application, or sometimes it looks like a useful game, but secretly it carries the harmful code. So that is Trojan. Spyware. So spyware, it secretly watches when you do what you do, and it steals your password or a data. That is spyware. Ransomware. So it will lock your files and it will ask for money to unlock your files. That is ransomware. The real case is as you, in real case in 2017, it is happened with WannaCry ransomware. So in WannaCry ransomware, which spread very fast and locked the files all over the world, and nearly about 2 lakhs files were locked, including the hospitals and the companies. So that is ransomware attack. So next type is denial of service and distributed denial of service. Second type. So denial of service, in short, we call it as DOS, distributed denial of service, DDoS. So what it means, hackers overload the website. Hackers overload the website. Hackers overload the server with too much traffic, so that the real users cannot use it. So it purposely they will overload your website, or they will overload the server, and we assume that the traffic is very high. So the real user they cannot use it. So they cannot use it. So if one computer attacks a server, then it is called denial of service. If many number of computers attack at the same time, making it much stronger, that is distributed denial of service. If one computer attacks, it is denial of service. If many number of computers attacks, in order to make the website or a server with too much traffic, it is distributed denial of service. um, a real example is in 2016. In 2016, Mirai Bonnet, they used thousands of hacked IoT devices like cameras, routers, etc., to flood the internet infrastructure. This made big sites like Twitter, Netflix, Netflix, Reddit, they all go offline for hours together. So that is the real case, Mirai botnet. Next, the third type is phishing and a social engineering attack. So it means instead of breaking into your computer, hackers trick the people into giving away their passwords,
or money or personal information. They will trick the people to give their password or money or a personal information. That is called as phishing or a social engineering attack. So, phishing means a fake email. Like for example, your bank account is blocked. Click here to log in. Such type of email we will get. That is fake phishing emails. So the real case is in 2020, hackers tricked Twitter employees into giving their internal access. So that is Bitcoin scam. So then they then took over a big accounts and posted fake Bitcoin offers and scamming people all over the world. That is the real life example of a phishing attack. Then fourth one is man in the middle attack. Man in the middle attack. So, man in the middle attack, a hacker secretly sits between the two people. So, the hacker will sit between the two people, or the hacker will sit between the two devices who are talking online. Online, they are talking. So, they can read. When they are talking, the hackers read or steal, or even they will change the message without being noticed. So then imagine you are writing a letter to your friend. On the way, the hacker opens it because he is sitting in between the two persons. Then he reads it and he changes the words. Then he delivers it. In middle only, he will do all these things. Then your friend thinks that the letter is from you only. Then, but the message is fake because it has been already altered by the hacker. That is man in the middle attack. Okay, so for example, one real life example I can give on public Wi-Fi, a hacker can intercept your data between your laptop and a website. For example, they might change your bank transfer. If you are transferring 1000 rupees, they may change to your friend, he may change into 10,000 rupees. Like that, he can change the data. That is man in the middle attack. Next one is SQL injection. SQL injection. So here in SQL injection, the hackers will put malicious commands into the website database query to trick into giving out secret data or letting them into without permission. So this tricks the database into giving the secret information, or it will let the hacker log in. This type of injection is called as SQL injection. Okay, next, cross-site scripting. So cross-site scripting means the attacker puts the malicious code into the website so that other visitors browse and run it. For example, it means the attacker ಅವನು malicious ಕೋಡನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ವಿಸಿಟರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ರೀಪ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್. Replay attack means an attacker records a valid data message and then sends it again and again later to trick the system into repeating the original action. ಸೊ ಹೀಗಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಮೆಂಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ replace the old authentication tokens to gain the access again and again, and they will ask you to pay the money. That is replay attack. Next is password attack.
So in password attack, there are three types: brute force attack, dictionary attack, and credential stuffing. ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಕೀ ಆನ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 123 ಇಂಡಿಯಾ @ 123, ಆ ಥರ ಕಾಮನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಕ್ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಲೀಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ರೀಯೂಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೀಯೂಸ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಸೈಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾಹೂ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್. ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಫಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಹೂ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, 9th ಒನ್. ಝೀರೋ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವೆಂಡರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಕರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಚನ್ನ, ಆ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಝೀರೋ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಕ್ಸ್ನೆಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ 2010 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಝೀರೋ ಡೇ ಫ್ಲಾಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋರೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಲೀಕ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈವ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈವ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಲಿಸನ್ in on unprotected network traffic to capture the sensitive data. For example, on public Wi-Fi, attackers use sniffing tools. Sniffing tools ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ to intercept the unencrypted logins, or they can steal the credential. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ if you are whispering your ATM pin to your friend, but someone is secretly listening over your shoulder. So that's what sniffing does to your online traffic. Last one is supply chain attack. So supply chain attack, instead of attacking the target directly, hackers, they infect the suppliers, like software irbodu, hardware or services. When the supplier delivers the updates or products, the malware will spread to all their customers. Okay, then IoT specific attacks. So IoT specific andre Internet of Thing devices like smart TV, smart cameras, smart wearable devices, thermostat. They are all often weakly secured.
and they making them easy hacker targets. ಅದಕ್ಕೆ IoT specific attacks ಅಂತಾರೆ. So this is the table given, and you can go through this table, the type of attack and the definition of the attack and the category, to which category it belongs. Malware attack, it is a systems based. Denial of service or a distributed denial of service, it is network based attack. Phishing, it is human based attack. Man in the middle attack, it is network based attack. SQL injection, system based. Cross site scripting, system based attack. Replay attack, network based. Password attack, human based attack. Zero day exploits, system based attack. Insider threats, it is human based attack. Eavesdropping or a sniffing attack, it is a network based attack. So if you study only this table, you can write many lines on the types of the cyber attack. This is all about the types of cyber attack. You will get 10 mark question on 10 marks for this question.